Huh? Oh, just Hare Krishna. Let's do some Zoom Kirtan first. सुरुमा अब जुम कीर्तन गरौँ आज. Today we're going to hear more about how Lord Caitanya convinced all the Mayavadis to become devotees. आज हामीले अझ धेरै सुन्न जाँदैछौँ कसरी चैतन्य महाप्रभुले सबै मायावादीहरूलाई भक्त बन्न कन्भिन्स गर्नुभयो अर्थात् बुझाउनु भयो उनीहरूलाई भन्ने विषयमा. So now we'll sing some Kirtan. अब हामीले गाउँछौँ. Hearing and Shravanam Kirtan. This is the two main, hearing and chanting are the main activities in Bhakti Yoga or devotional service. यो भक्ति योगमा अर्थात् भक्ति योगमा श्रवण र कीर्तन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो. त्यो चाहिँ हामी अब गर्दैछौँ. Just like at primary school, the teacher says 2 and 2, and the children say 2 and 2, and the teacher says 4, and then the students say 4. Hearing and chanting. अनि जसरी यो प्राथमिक विद्यालयमा बचपनमा त्यहाँ चाहिँ शिक्षकले विद्यार्थीलाई सिकाउँछ 2 एकम 2 2 दुना 4 भनेर शिक्षकले भन्छ बच्चाले पनि त्यो दोहोर्याउँछन्. त्यस्तै यो श्रवण र कीर्तन सुन्ने र दोहोर्याउने प्रक्रिया हो. So it's a basic principle of learning, this hearing and chanting. यो चाहिँ सिकाइको आधारभूत सिद्धान्त हुन् यो श्रवण र कीर्तन. 1 and 1 equals 2, 2 and 2 equals 4, 3 and 3 equals 6. You can learn by this. शिक्षकले विद्यार्थीलाई 1 मा 1 जोडे 2, 2 मा 2 जोडे 4 भनेर भन्छन् र दोहोर्याउँछन्. त्यस्तै यो पनि Actually, Narad Muni, वास्तवमा नारद मुनि, he was asking his father, what is the best thing for people in this modern age? उहाँले आफ्नो पिताजीलाई सोध्नु भयो यो आधुनिक युगमा सबभन्दा उत्तम कुरा के हुन सक्छ. And he said, Ichitonikasam nam nam kali kalmasanasanam nata paratarapaya sabhavede sudrisate. These 16 words can destroy all the evilness in this age of Kali. Go on. उहाँले भन्नुभयो कि यो 16 वटा शब्दहरू जुन छन् यी 16 वटा शब्दले चाहिँ यो कलियुगको कल्मशलाई नाश गर्छन्. Even if you study all the scriptures of the world, the Vedas, you will not find anything better than this. सारा संसारका शास्त्रहरू वेद इत्यादि सबै पढिसकेपछि पनि यो भन्दा श्रेष्ठ चाहिँ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. These 16 words. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. यसमा 16 वटा शब्द छन्. So we'll try and sing now it's time for evening arti here in Bali. अब यहाँ बालीमा सन्ध्या आरतीको समय हुन लागेको छ. हामीले त्यही लगाउँछौँ. This is a raga. So this tune is very nice. Everyone knows it. सबैजनालाई यो लय थाहा पनि छ. यो सन्ध्या आरतीको रागमा हामी गाउँछौँ. Hare
sorry. Namah Vishnu Padaya. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale. Krishna Bhutale Srimate Bhakti Vedanta. Srimate Bhakti Vedanta Amine Tinamine. Namaste. Namaste Saraswati Devi. Namaste, Saraswati Devi. Gauravani Pacharine. Gauravani Pracharine Nivesesa Sunyabari. Nirvishesam Shunyavadi Asachade Sacharine. Pashata Desatarini. Jaya Shri Krishna Chaitanya. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Sivasadi. Vashadi Bharata Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Chaitanya Shri Advaita Gadadhar Sivasadi. Gaurabhakta Vrinda. Gadara Srivasadi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bolo. Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama Hare 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 We'll sing all 16 words now. Get ready. Kripalo, wake up. सोह्रवटा सबै शब्दको गाउँछौँ हामी पुरै महामन्त्र तयार हुनुहोस् Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama Hare Rama, Rama Hare Rama Hare. Hare Krishna, Hare
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama, Ram Hare Hare, Rama, Hare Hare, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Excuse me, Kripalo. Hare Krishna. Kripalo. Yes, Maharaj. It's getting very boring for me. मलाई अलिक दिक्क लागिरहेछ राम्रो भएन I can't see anyone dancing. नाचेको देख्न नपाएर मलाई दिक्क Everybody लाग्यो has to, everyone has to stand up. सबैजना उठ्नुहोस् And you have to fix the phone on the shelf somewhere. सबै त्यहाँ गराजमा कहीँ माथि त्यो फोन राखेर अब सबैजना नाच्न तयार हुनु Okay, is everybody ready? Everyone stand up. सबैजना उठ्नुहोस् Everyone's taking prasadam. You have सबैले some, प्रसाद yeah. Dal bat khayo. Bat khayo. दाल भात खाएर अलिकति नाच्ने बल त छ होला नि भन्नुहुन्छ उहाँहरू Mithocha. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare हरे Rama, राम Hare Rama, राम Hare राम Krishna, हरे Krishna Krishna, Hare हरे Hare. हरे Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Okay, we got lost now. We'll go make it more simple now.
अब यसलाई अलि सामान्य बनाउँछु अलि हामीहरू हरायौँ फेरि यहाँ यताउता I want everyone to jump up in the air. सबैजना हावामा उडेको उड्नु पर्यो नाच्दा नाच्दा Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, हे कृष्ण Krishna Krishna. Hare Bol. Hare Wait a minute, ए, wait. एकछिन पर्खिनु When you Hare Krishna, when it goes Krishna, you're supposed to jump. यो हरे कृष्ण भन्दाखेरि तपाईँले उफ्रिनुपर्छ एकपटक हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्ण हरे कृष्ण Krishna Krishna, Hare Hare, कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, हरे राम राम Rama Rama, Hare Hare, राम राम Hare Hare. Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Take a photo. Hare Hare, get a video. Hare Krishna Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare. हरे राम हरे राम Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण हरे कृष्ण Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, Hare Hare. हरे Hare राम Rama, हरे राम Hare Rama हरे हरे Hare Hare Bol, Tiger, Hare Bol. हरि बोल Hare हरि Bol बोल Hare Bol Hari Bol, Nitai हरि Gaur, Hari Bol Bol. Nitai Gaura Hare Bol Hare Bol, Tiger, Hare Bol. बोल हरि बोल हरि Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Jai Bol. Jai Radha Govinda Hare Radha Govinda Hare Radhe. Jaya राधा गोविंद हरि राधा गोविंद हरि राधे Radha Madhava Chanda Radha Chanda Radhe. राधा माधव चंद्र राधा Madhava Chandra Radhe. Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra. जगन्नाथ जय Radha Chamasundara Radha Chamasundara. Hey! Radha Shama Sundara Radha Sundara जय Radha Madhava Radha Madhava Radha. Hey! जय राधा माधव राधा माधव राधे Radha Rasi Bihari Radha Rasi Bihari Radha. Hey! राधा हरि राधा हरि राधे Jaya 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 Radha Madhava Radha Madhava Radha. जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे Haribo, 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 Haribo. निताई गौर हरि बोल हरि बोल Bol Nitai Gaura हरि बोल Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada Prabhupada Jai प्रभुपाद Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada.
Jai Om Vishnu Pad Paramahansa Parivasakacharya Ram Ganas. In the mind grace of Vaishnav Arvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Co-founder Bibidi Foundation Prabhupada Ki. Paramahansa Parivasakacharya Sosa the Sisi Mansa Jai Maharaj Srila Prabhupada Ki. Nancy Kochi Vaishnav Vrinda Ki. Rajaraja Thakur Ki. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasri Gaurabhakta Vrinda Ki. Krishna Gopinath Samakon Radhikon Keri Govardhana Ki. Vrindavan Dharma Ki. Mayapur Dharma Ki. Vinashpuri Dharma Ki. ISKCON Nepal Ki. ISKCON Bhaktapur Ki. ISKCON Panoti Ki. ISKCON Patan Ki. ISKCON Gopati Ki. ISKCON Baglong Ki. Lamjong Ki. ISKCON Pokhara Ki. ISKCON Bhutwal Ki. ISKCON Bharava Ki. ISKCON Tilotama Gosala Ki. ISKCON Ki. ISKCON Bearganj Ki. ISKCON Gaur Ki. ISKCON Lahan Ki. ISKCON Mary, what's it called? Michaya. ISKCON Michaya Ki. ISKCON Bharatnagar Ki. ISKCON Darang Ki. Where else? Aku China. Any more? Okay. ISKCON Kathmandu. Hare Krishna Dham Bunil Kanta Kathmandu Nepal Ki. Purnamaya Gangamaya Ki. Vishnu Mati Ki. Bhagmati Maya Ki. Hanumante Ki. Koshi Maya Ki. Narayani Maya Ki. Srimati Tulsi Devi Ki. Bhakti Devi Ki. Harinam Sankirtan Ki. Mantric 8. I'm not bowing down. This woman, she's not bowing down. Nanda Priya. No problem. Transcendental Book Distribution K. Transcendental Prasadam Distribution K. Samveta Bhaktivinoda K. Transcendental Cow Protection K. Oh, Premanande! Some devotees. Some devotees. Some devotees. Versus Sri Guru and Sri Guranga. If you use one of those speakers, wouldn't you be able to hear what they... Huh? I want to explain me. Huh? Hear you. Oh. It was pretty far out when they were chanting and you could hear them. I could see them dancing. Very nice video. Dhanyavad, that was very nice. Thank you. We didn't sing the Shringadev yet. I think we should sing also in the Shringadev. Nrsimhadev ko Narsingh Arati पनि गाउनु पर्छ होला. How long do we have, Neeraj Shah? Neeraj Babu, हामीसँग कति समय छ? Okay, so we could, if we sing at the end, it won't be possible because it's question time, no?
Sorry, Maharaj. If we sing the Shringa prayers at the end of the Zoom, it will be question time. It won't be good. यो अन्तिममा हामी नरसिंह आरती गायौं भने फेरि त्यो प्रश्न गर्ने समय हुन्छ, त्यो राम्रो नहोला है। We can try and sing at the end. तर पनि हामीले अन्तिममा गाउन प्रयास गर्न सक्छौं। You can remind me, say 5 minutes before the end. No, let's sing now. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasingaya. Unmute please. Unmute. Namaste Narasimhaya. Narasimhaya. La la da da Hiranyakashipu Bhakshaha. Hiranyakashipu Bhakshaha. Lila Sankana Kalaye. Ito Nisinga Parato Nisinga. Ito Nisinga Parato Nisinga. Yato Yato Yamitato Nisinga. Yato Yato Yamitato Nisinga. Ahe Nisinga Nisinga. Nasingamadin Saranam Tapade. Nasingamadin Saranam Tapade. Tavatara Kamala Bale Nakamadutta Singa. Tavatara Kamala Bale Nakamadutta Lalita Hiranyakashipu Anubringa. Sabadita Harirupa Sabadita Harirupa Jai Jagadish Jai Jagadish Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jagadish Hare Jagadish Hare Sabadita Harirupa Jai Jagadish You're not listening. You get carried away by the Baba. You listen. You have to stop when I stop. I mean, you have to finish. Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jayana Singale Jayana Singale Jaya
Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj ki. Maharaj ki. Open Mirande. Jaya Jaya Sri Caitanya, Jaya Nityananda. Jaya Nityananda. Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Sri Caitanya, Jaya Nityananda. Jaya Sri Caitanya, Jaya Nityananda. Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prabhu kahe Vedanta Sutra Ishvara Vachan Vyasa Rupe Kailayaha Sri Narayana. We're reading from Caitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 7, text 106. हामीहरू चैतन्य लीला चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 7 106 श्लोकबाट पढ्दैछौँ। हजुरहरूले म्युट गरिदिनु होला अब। You remember the story now? I think most of you know it. तपाईहरुलाई मलाई लाग्छ कथा थाहा छ, सबैजना लगभग सबैजनालाई थाहा छ होला कथा। When Lord Chaitanya went to do pinda for his father in Gaya in Bihar, जब चैतन्य महाप्रभु आफ्नो बुवाको पिण्डदानको लागि गयामा जानुभएको थियो, he met his Guru Maharaj Ishwar. He met Ishwarapuri, who became his Guru Maharaj. He took initiation from Ishwarapuri. उहाँले चाहिँ ईश्वरपुरीलाई भेट्नुभयो, जो चाहिँ पछि उहाँको गुरु महाराज बन्नुभयो। उहाँबाट दीक्षा लिनुभयो चैतन्य महाप्रभुले। And Ishwarapuri told him, although Lord Chaitanya was the biggest scholar in India, हुन त चैतन्य महाप्रभु त्यति बेला एकदम ठुलो विद्वान पण्डित हुनुहुन्थ्यो इन्डियामा। Ishwarapuri said, "You're a fool. You're not qualified to study Vedanta. तिमी मूर्ख हौ, तिमी वेदान्त पढ्न योग्य छैनौ भनेर ईश्वरपुरीले चैतन्य महाप्रभुलाई भन्नुभयो। You must chant the Maha Mantra." तिमीले महामन्त्र जप्नै पर्छ, यो वेदान्त पढ्ने। So Ishwarapuri, sorry, Lord Chaitanya, Nimai Pandit, he was called then, Nimai Pandit, he started to chant Hare Krishna. I thought he was going mad. त्यति बेला निमाई पण्डित दीक्षा हुनुभन्दा पहिला उहाँ चाहिँ जब यो नाम जप्न थाल्नु भयो, त्यसपछि चाहिँ अनि उहाँ त पागल भए जस्तो हुनुभयो। So he said to Guru Maharaj, why am I going mad? अनि त्यसपछि उहाँले गुरु महाराजलाई भेटेर भन्नुभयो, गुरु महाराज म त किन पागल भइराखेको छु यो नामले गर्दा। His spiritual master said, I'm very grateful to you. You have Krishna prem, love of Krishna. खासमा यो पागलपन होइन, तिम्रो यो प्रगतिले म अत्यन्त खुसी छु, यो कृष्ण प्रेमको लक्षण हो, कृष्ण प्रेम प्राप्त गर्यो तिमीले भनेर भन्नुभयो। And he told Ishwarapuri told Lord Nimai Pandit, Nachka Bhakta Sangha Kara Sankirtan, dance and sing in the association of devotees, Harinam Upadesi Tara Sarvajan, and you distribute the science of Krishna consciousness for the benefit of all people. भक्तको संगतमा नाच्ने गाउने संकीर्तन गर्ने गरेर सबै बद्ध आत्माहरूको उद्धारको लागि यो चाहिँ अभियान फैलाउहरूलाई सिकाऊ भनेर पनि भन्नुभएको। So Lord Chaitanya told this story to the Mayavadis in Varanasi when he got there. जब त्यहाँ मायावादी सन्यासीहरूसँग बैठक भयो, त्यो बेलामा चाहिँ चैतन्य महाप्रभुले यस्तो यस्तो मेरो गुरु महाराजले भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई सुनाउनु भयो। Because they said, you belong to our Mayavad Sampradaya, why are you dancing and singing? किनकि उहाँलाई
चैतन्य महाप्रभुलाई मायावादी सन्यासीहरूले भन्नुहुन्थ्यो तिमी मायावादी सन्यासी भएर किन नाच्ने गाउने गर्छौ? Actually, he took sannyas initiation from a sannyasi in the Sankaracharya Sampradaya. वास्तवमा श्री चैतन्य महाप्रभुले आफ्नो सन्यास दीक्षा चाहिँ यो शंकराचार्य परम्पराको एकजना सन्यासीबाट लिनुभएको थियो. So then the Mayavadi sannyasis were headed by Prakashananda Saraswati. त्यहाँ मायावादी सन्यासीहरूको नेतृत्व प्रकाशानन्द सरस्वतीले गर्नुभएको थियो वाराणसीमा. There were 60,000 sannyasis. उहाँसँग 60,000 सन्यासीहरू थिए. It was very popular then to be Mayavadi. त्यति बेला उहाँ चाहिँ अत्यन्त प्रसिद्ध सन्यासी हुनुहुन्थ्यो मायावादी सन्यासी. So they saw how sweet and humble and beautiful Lord Chaitanya was. त श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यन्त सुन्दर विनम्र शील स्वभावको हुनुहुन्थ्यो. They said we don't mind. It's true if you develop love of God, that's wonderful. उहाँहरूले सन्यासीहरूले भन्नुभयो हामीलाई केही आपत्ति छैन तपाईले भगवानको प्रेम प्राप्त गरेकोमा. Actually, we think you are Narayan himself. You look just like Narayan. त त्यसपछि यी सन्यासीहरू चाहिँ उहाँबाट प्रभावित भएर उहाँलाई नारायण तपाई नै हुनुहुन्छ स्वयं नारायण हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गर्नुभयो. So, but we still worry why you can't say something about Vedanta Sutra, which means the end of all knowledge, which is written by Vyasadeva. तर हामीहरू अचम्म परिरहेका छौं किनकि तपाईले किन वेदान्त सूत्रको बारेमा भन्नुहुन्न जो चाहिँ व्यासदेव स्वयं जो भगवानको अवतार हुनुहुन्छ उहाँले लेख्नु भएको ज्ञानको अन्तिम कुरा वेदान्त. Vedanta Sutra is composed of very short sutras which explain the absolute truth. वेदान्त सूत्र चाहिँ छोटा छोटा सूत्रहरुमा लिपिबद्ध गरिएको छ जसले चाहिँ परम सत्यलाई व्याख्या गर्छ. So Lord Chaitanya said, all right, I will say something. अनि चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो ल ठीक छ मलाई अनुमति दिनुहुन्छ भने वेदान्त सूत्रको बारेमा केही भन्छु. This is the first thing he said. The Lord said, त्यसपछि भगवानले भन्नुभयो चैतन्य महाप्रभुले Vedanta philosophy consists of words spoken by the Supreme Personality of Godhead Narayan in the form of Vyasadeva. त वेदान्त दर्शन मा के छन् त भन्दाखेरि भगवान नारायण जो व्यासदेवको रूपमा हुनुहुन्थ्यो उहाँद्वारा बोलिएका कुरा छन्. You know, in Domoli, before Pokhara, that's where Vyasadeva was born, and in Parashara's Muni's ashram. तपाईलाई थाहा छ होला पोखरा जाने बाटोमा त्यहाँ दमौली पर्छ त्यहाँ पराशर मुनिको आश्रममा व्यासदेवको जन्म भएको थियो. You can go to Vyas Gufa there, the cave. त्यहाँ चाहिँ व्यास गुफा छ तपाई जान सक्नुहुन्छ. Purport by Srila Prabhupada. यहाँ श्री प्रभुपादको तात्पर्य यस्तो छ. Now maybe we can repeat. You can keep the mutes on, but let's say in Nepali. Can you say in Nepali, Kripalu? Yeah. Get them to repeat. Directly in Nepali, what translation, Maharaj? Or purport? No, I'm talking about the translation. Oh, okay. Because it's important. Yes. The Lord said, Vedanta philosophy consists of words spoken by the Supreme Personality of God in Narayan in the form of Vyasadeva. त सबैले म्युट बन्द गर्नुस् र मलाई मसँग दोहोर्याउनुस्. भगवानले भन्नुभयो वेदान्त दर्शन भनेको व्यासदेवका रूपमा स्वयं भगवान नारायणले बोल्नु भएका शब्दहरू हुन्. Turn on your mute now, please. Yes, अब म्युट गर्नु. Thank you. Purport. The Vedanta Sutra consists, this is Prabhupada's purport. The Vedanta Sutra consists of aphorisms revealing the method of understanding Vedic knowledge. It is the concise
form of all Vedic knowledge. वेदान्त सूत्रमा चाहिँ यी सूत्रहरू छन् जसले चाहिँ वैदिक ज्ञानलाई बुझ्ने प्रक्रियाको बारेमा त्यहाँ प्रकट गर्छ र यो चाहिँ वैदिक ज्ञानको चाहिँ एकदम यो वैदिक ज्ञानको एकदम सूत्रमूलक संक्षिप्त रूप हो यो. It begins with the words Atato Brahma Jigyasa. यो चाहिँ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भन्ने शब्दबाट सुरु हुन्छ. Translation means now is the time to inquire about the absolute truth. त्यो अथातो ब्रह्म जिज्ञासाको अर्थ यस्तो हुन्छ कि अहिले यो परम सत्यको बारेमा खोज गर्ने समय हो. The human form of life is especially meant for this purpose. यो मानव जीवन विशेष गरी चाहिँ यही उद्देश्यका लागि हो. And therefore the Vedanta Sutra very concisely explains the human mission. त्यस कारणले चाहिँ वेदान्त सूत्रले चाहिँ मानवीय अभियानलाई अत्यन्त संक्षिप्त रूपमा व्याख्या गर्छ. This is confirmed by the words of the Vayu and Skanda Puranas, which define a sutra as follows. यो चाहिँ यो कुराको सुनिश्चितता चाहिँ वायुदेवको वचनबाट र स्कन्द पुराणबाट पनि हुन्छ जसले चाहिँ सूत्रलाई यसरी व्याख्या गर्छन्. Alpaksharam asandikam chalavat visvito mukam astobam manavadayam chasucham sutravido vido. A sutra is a compilation of aphorisms that express the essence of all knowledge in a minimum of words. त यो सूत्र भनेको यस्तो खालका भनाइहरू हुन् जसले चाहिँ ज्ञानको सारा कुरालाई चाहिँ सारलाई चाहिँ सब कम शब्दमा व्याख्या गर्छन्. It must be universally applicable and faultless in its linguistic presentation. यो विश्वव्यापी रूपमा लागू हुने खालको हुनुपर्छ र भाषिक रूपमा चाहिँ भाषिक प्रस्तुतिको हिसाबले यसमा केही पनि दोषहरू हुनु हुँदैन. Anyone familiar with such sutras must be aware of the Vedanta Sutra, which is well known among scholars by the following additional names. जो चाहिँ यी सूत्रहरूसँग परिचित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ वेदान्त सूत्रको बारेमा थाहा हुनैपर्छ, सचेत हुनुहुन्छ नै होला. यी सूत्रहरूलाई चाहिँ विद्वानहरूले अरु विभिन्न अतिरिक्त नामहरूबाट पनि चिन्ने गर्नुहुन्छ. 1. Brahma Sutra, 2. Shariraka, 3. Vyasa Sutra, 4. Badarayana Sutra, 5. Uttara Mamimamsa, and 6. Vedanta Darshan. 6 different names. वेदान्त सूत्रका अरु अतिरिक्त नामहरू यस प्रकार छन्. पहिलो हो ब्रह्म सूत्र, दोस्रो शारीरक, तेस्रो व्यास सूत्र, चौथो बादरायण सूत्र, पाँचौं उत्तर मीमांसा र छैठौं वेदान्त दर्शन. There are 4 chapters, adhyayas, in the Vedanta Sutra, and there are 4 divisions, padas, in each chapter. वेदान्त सूत्रमा 4 वटा अध्यायहरू छन् र त्यहाँ हरेक अध्यायमा 4 वटा भागहरू छन्. Called padas. त्यो भागहरूलाई पाद भनिन्छ. त्यो भागहरूलाई पाद भनिन्छ. Therefore, the Vedanta Sutra may be referred to as Shodakashapada, or 16 divisions of aphorisms. त्यस कारणले चाहिँ वेदान्त सूत्रलाई 16 पाद पनि भन्ने गरिन्छ, अर्थात् यो वैदिक भनाइका 16 वटा शाखाहरू. The theme of each and every division is fully described in terms of 5 different subject matters, Adi Karanas, which are technically called Pratigya, Hetu, Udaharana, Upanaya, and Nigamana.
यो हरेक 16वटा भाग शाखाका सार कुरालाई चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ 5वटा विभिन्न विषयवस्तुमा व्याख्या गरिएको छ। तिनलाई अधिकरण भनिन्छ र ती 5वटा अधिकरणहरू चाहिँ प्राविधिक रूपमा यी नामहरूले बताइन्छ। त्यसलाई प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन र निगमन। Every theme must necessarily be explained with reference to pratigya, or a solemn declaration of the purpose of the treatise. त हरेक सार कुरा, हरेक तत्त्वलाई चाहिँ यो प्रतिज्ञाको आधारमा त्यसका आधारमा चाहिँ व्याख्या गरिएको हुनुपर्छ र त्यो प्रतिज्ञा भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो कहावतको त्यो सूत्रको चाहिँ विशेष उद्देश्य के हो त भन्ने कुराको घोषणा हो। Krishna says in Bhagavad Gita, pratigya tava govindena me bhakti pranasati. Declare it boldly, declare it that my devotee never perishes. This is pratigya. जस्तै चाहिँ यो भगवत गीतामा पनि घोषणा गरिएको छ कि कौन्ते प्रति जाने नमै भक्त प्रणश्यति। यो pratigya tava govind, how's it go? Pratigya tava govinde name bhakti pranasati. Declare it boldly, O Arjuna, that my devotee never perishes. ए अर्जुन, तिमी जोडले घोषणा गरिदेऊ कि मेरो भक्तको कहिले विनाश हुँदैन भनेर जुन भगवानले जसरी भन्नुभएको छ घोषणा गर्न भन्नुभएको। The solemn declaration given in the beginning of the Vedanta Sutra is a Tato Brahma Jigyasa, which indicates that this book was written with a solemn declaration to inquire about the absolute truth. यो अत्यन्त गम्भीर घोषणा चाहिँ यो वेदान्त सूत्रको सुरुवातमा जुन गरिएको छ त्यो भनेको अथातो ब्रह्म जिज्ञासा हो, जसले के संकेत गर्दछ भने यो किताब चाहिँ यो ग्रन्थ चाहिँ गम्भीर रूपले चाहिँ यो किताबले घोषणा गर्दछ कि यो चाहिँ परम सत्यको खोजी गर्छ भने। So that's pratigya. Now we go to hetu. Similarly, reasons must be expressed. Hetu. Example must be given in terms of this facts. Udaharana. The theme must gradually be brought nearer for understanding. Upanaya. And finally, it must be supported by authoritative quotations from the Vedic Shastras. Nigamana. त्यस्तै गरी कारण पनि उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ, अर्थात् हेतु पनि उल्लेख गरिएकै हुनुपर्छ र उदाहरणहरू त्यो विभिन्न तथ्यहरूका आधारमा तथ्यहरूलाई पेश गरेर उदाहरणहरू पनि दिएको हुनुपर्छ र त्यो विषयवस्तु उपनयन मार्फत चाहिँ मान्छेहरूले बुझ्ने किसिमले अझ स्पष्ट पारिँदै ल्याइएको हुनुपर्छ र अन्त्यमा यो चाहिँ यो विषय कुनै पनि विषय चाहिँ आधिकारिक भनाइहरू वैदिक शास्त्रका आधिकारिक भनाइहरूबाट पनि त्यहाँ चाहिँ यसको प्रमाणित भएको हुनुपर्छ, जसलाई निगमन भन्छ। According to the great dictionary compiler Hemachandra, also known as Koshakara, Vedanta refers to the purport of the Upanishads and the Brahman portion of the Vedas. यो एउटा महान शब्दकोश जसको सङ्कलनकर्ता हेमचन्द्र हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ कोशकार पनि भनिन्छ, त्यहाँ त्यसका अनुसार त्यो शब्दकोशका अनुसार वेदान्तले चाहिँ उपनिषदहरूको तात्पर्यलाई संकेत गर्छ र वेदको ब्राह्मण भन्ने भागलाई चाहिँ बताउँछ वेदान्तले। Professor Apte, in his dictionary, describes the Brahman portion of the Vedas as that portion which states the rules for employment of hymns at various sacrifices and gives detailed explanations of their origin, sometimes with lengthy illustrations in the form of legends and stories. यो प्राध्यापक एप्ते का अनुसार उहाँको शब्दकोशका अनुसार चाहिँ यो वेदको ब्राह्मण भन्ने भागले चाहिँ यसले चाहिँ के व्याख्या गर्छ त भन्दा सारा विधि नियमहरू जुन चाहिँ विभिन्न खालका यज्ञ यज्ञादिहरूमा चाहिँ अर्थात् प्रयोग हुने गर्छन्, विभिन्न खालका स्तुतिहरू र जसले चाहिँ
त्यसको ती यज्ञहरूको बारेमा यी सबै कुराको चाहिँ विस्तृत त्यसको स्रोत लगायत का कुराहरूको व्याख्या गर्छन् र कहिलेकाहीँ अत्यन्त लामो द्रष्टव्य अर्थात् उदाहरणहरू सहित चाहिँ ती कुराहरूको प्रमाण र कथाहरू प्रस्तुत गर्दछन्. It is distinct from the mantra portion of the Vedas. यो चाहिँ वेदको मन्त्र भाग भन्दा अलिकति फरक कुरा हो. Hemachandra says that the supplement of the Vedas is called a Vedanta Sutra. हेमचन्द्रका अनुसार चाहिँ यो वेदको सहयोगी कुराहरू चाहिँ यो वेदान्त सूत्र हो. Veda means knowledge and Anta means the end. वेद भनेको ज्ञान हो र अन्त भनेको चाहिँ यो अन्तिम हुनु सकिनु. In other words, proper understanding of the ultimate purport of the Vedas is called Vedanta knowledge. अर्को शब्दमा चाहिँ वेदको परम उद्देश्यको उपयुक्त बुझाइलाई नै वेदान्त ज्ञान भनिन्छ. Such knowledge as given in the aphorisms of the Vedanta Sutra must be supported by the Upanishads. यस्तो ज्ञान जुन चाहिँ वेदान्त सूत्र अर्थात् को रूपमा चाहिँ वेदान्त सूत्रको रूपमा ती भनाइहरूको रूपमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ यो चाहिँ उपनिषदहरूबाट पनि त्यसलाई प्रमाणित गरिएको अर्थात् त्यहाँबाट पनि त्यसलाई सहयोग भएको हुनुपर्छ. According to learned scholars, there are 3 different sources of knowledge, which are called Prasthana Traya. विद्वानहरूका अनुसार चाहिँ विभिन्न किसिमका 3वटा ज्ञानका स्रोतहरू छन् जसलाई चाहिँ प्रस्थानत्रय भनिन्छ. According to these scholars, Vedanta is one of such sources, for it presents Vedic knowledge on the basis of logic and sound arguments. यी विद्वानहरूका अनुसार चाहिँ यो प्रस्थानत्रय मध्ये एउटा स्रोत चाहिँ एउटा ज्ञानको स्रोत चाहिँ वेदान्त पनि हो किनकि यसले चाहिँ वैदिक ज्ञान चाहिँ तर्क तर्कका आधारमा चाहिँ वैदिक ज्ञानलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्छ. In the Bhagavad Gita 13:5, understanding of the ultimate goal of life is ascertained in the Brahma Sutra by legitimate logic and argument concerning cause and effect. भगवत गीताको 13:5 मा पनि भगवानले बताउनु भएको छ ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मध्य विनिश्चितै यो परम जीवनको परम लक्ष्य को बुझाइ चाहिँ ब्रह्मसूत्रमा चाहिँ आधिकारिक तर्क तथा विश्लेषण कारण र प्रभावको विश्लेषण मार्फत गर्न सकिन्छ बताउनु. Therefore, the Vedanta Sutra is known as Nyaya Prasthan. The Upanishads are known as Shruti Prasthan, and the Gita, Mahabharata, and Puranas are known as Smriti Prasthan. त्यसकारण वेदान्त सूत्रलाई चाहिँ न्याय प्रस्थान पनि भनिन्छ र उपनिषदहरूलाई चाहिँ श्रुति प्रस्थान र गीता महाभारत र पुराणलाई चाहिँ स्मृति प्रस्थान भनिन्छ. All scientific knowledge of transcendence must be supported by Shruti, Smriti, and a sound logical basis. सबै वैज्ञानिक ज्ञान चाहिँ सबै विज्ञान चाहिँ यो दिव्यता सम्बन्धी अर्थात् अध्यात्म सम्बन्धी सम्पूर्ण विज्ञान चाहिँ श्रुति स्मृति र बलिया तर्कहरू मार्फत त्यसका आधारमा चाहिँ गरिनुपर्छ. It is said that both the Vedic knowledge and the supplement of the Vedas called the Sattvata Pancharatra came from the breathing of Narayan, the Supreme Personality of Godhead. यस्तो बताइएको छ कि वैदिक ज्ञान र यो वेदका सहयोगी हाँगाहरू चाहिँ यिनीहरूलाई सात्वत पञ्चरात्र भनिन्छ जुन चाहिँ भगवान नारायणको श्वासबाट प्रकट भएको. From the breathing of Narayan. भगवान नारायणको श्वासबाट. The Vedanta Sutra aphorisms were compiled by Srila Vyasadeva, a powerful incarnation of Sri Narayan, although it is sometimes said that they were compiled by a great sage named Apantaratma. वेदान्त सूत्र जति पनि छन् यहाँ भएका भनाइहरू
यो चाहिँ श्रील व्यासदेवद्वारा चाहिँ संकलन गरिएका हुन्, जो चाहिँ भगवान नारायणको शक्तिशाली एउटा अवतार हुनुहुन्छ। हुन त कहिलेकाहीँ यस्तो पनि भन्ने गरिएको छ कि यो संकलन चाहिँ अपान्तरतमा भन्ने नामका महान ऋषिले गरेका हुन् भन्ने गरिन्छ। The Pancharatra and Vedanta Sutra, however, express the same opinions. वास्तवमा त्यो पञ्चरात्र र वेदान्त सूत्र यी दुवैले चाहिँ फेरि त्यही एउटै विचारधारालाई प्रस्तुत गर्छ। Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore confirms in this verse that there is no difference in opinion between the two, and he declares that because the Vedanta Sutra was compiled by Srila Vyasadeva, it may be understood to have emanated from the breathing of Sri Narayan. पञ्चरात्र र वेदान्त दुवैले एउटै कुरा बोल्छन्। श्री चैतन्य महाप्रभुले त्यसकारण यो निश्चित गर्नुहुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ यी दुईटाको बीचमा कुनै भेद छैन र उहाँले घोषणा गर्नुहुन्छ कि किनकि वेदान्त सूत्र चाहिँ व्यासदेवद्वारा संकलन गरिएको हो र यो पनि बुझिनुपर्छ कि यो चाहिँ नारायणको श्वासबाट प्रकट भएको हो। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada's Guru Maharaj, comments that while Vyasadeva was compiling the Vedanta Sutra, 7 of his great saintly contemporaries were also engaged in similar work. श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपादका गुरु महाराज पनि हुनुहुन्छ, उहाँले उल्लेख गर्नुहुन्छ कि जब श्रील व्यासदेवले चाहिँ वेदान्त सूत्रको संकलन गरिराख्नु भएको थियो, त्यो बेलामा उहाँ तत्कालीन उहाँका अरु त्यति बेलाका अरु 7 जना साधुहरू पनि यो त्यस्तै खालका कार्यहरूमा उहाँहरू लागिराख्नु भएको थियो। These saints were Atreya Rishi, Asmaratya, Odalomi, Kashnajini, Kashakritsna, Jaimini, and Badari. यी साधुहरू चाहिँ अत्रेय ऋषि, आस्मरथ्य, औडलोमी, कार्ष्णाजिनी, काशकृत्स्न, जैमिनी र वादरी। You'll find these, I saw these figures in the ashram at the Pashupati, by Goshala. You know, there's one ashram there, and they have the names and of these assistants of Vyasadeva. यी व्यासदेवका सहयोगीहरूको मैले चाहिँ त्यहाँ नाम फोटो चाहिँ नाम चाहिँ मैले त्यहाँ देखेको थिएँ यो पशुपति त्यहाँ गौशालामा। That's a Sanskrit Patsalaya there, just at the top. I forgot the name. What's the name of that place? We used to do programs there. त्यहाँ केही प्रोग्राम हामीले गर्ने गरेका थियौं, त्यो ठाउँको नाम मैले बिर्सेँ अहिले। Actually, there's a nice story, you know. You want to hear a story? तपाईले कथा सुन्न चाहनुहुन्छ त्यहाँको बारेमा? We just arrived in Nepal in 1977. त्यति बेलाको कुरा हो जब हामी भर्खर नेपालमा आएका थियौं 1977 मा। And we had a rented house near Goshala. त्यहाँ गौशाला नजिकै हामीहरुको एउटा हामीले घर भाडामा लिएका थियौं। And we used to do Harinam on the new road by the people batch. त्यहाँ न्यू रोडमा जुन पिपल बोर्ड छ त्यो पिपल बोर्डतिर हामीले हरिनाम गर्ने गर्थ्यौं। And we were in the newspapers. We were very controversial. Who are these foreigners chanting Hare Krishna with shaved heads and robes and tilak? People couldn't understand what we were doing. यो चाहिँ पत्र-पत्रिकामा पनि आयो। हामीहरु अलि अनौठा मान्छे, यी टाउको चिल्लो छ, कपाल फुर्केका छौं, शिखा लागेको छ, तिलक छ, धोती कुर्ता छ, कीर्तन गरेका छन्। यो अलिकति अचम्म भएको थियो। They thought this was a new version of the hippies. We were high on LSD or something. यो हिप्पीहरुको चाहिँ नयाँ स्वरूप जहाँ चाहिँ यो एलएसडी अथवा यस्ता खालका लागु पदार्थ सेवन गरेर चाहिँ घुमिराखेका हुन् कि जस्तो पनि। They thought public thought this was a new fashion for the foreigners. यो चाहिँ विदेशीहरुको नयाँ फेसन हो कि जस्तो पनि रूपमा मान्छेहरुले लिए। So one Saturday we took a Harinam procession from Goshala down the path, the road to Pashupati. एउटा शनिबारको कुरा हो, त्यहाँ हामी गौशालामा हामीहरुको हरिनाम संकीर्तन चाहिँ त्यता पशुपति जाने बाटोतिर गयो।
And we were doing Harinam, we were doing loud Harinam with Madanga cartels, going to Pashupati. हामीहरू मृदङ्ग करताल बजाएर एकदम चर्को स्वरले हरिनाम संकीर्तन गर्दै पशुपतितिर गइरहेका थियौं. Now we didn't know that there was a program at this Sanskrit Patsalaya, what's it called? I forgot, something ashram there. त्यहाँ केही नामको आश्रम छ मैले बिर्सेँ. त्यहाँ संस्कृत पाठशाला छ, त्यहाँ पढाइ हुन्छ भइरह भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएन. And many Gurukul students, they learn Sanskrit there. त्यहाँ थुप्रै गुरुकुल विद्यार्थीहरूले चाहिँ संस्कृत सिक्थे. And the Princess Saha from the royal family, a very powerful lady, was there with all dignitaries, Hindu dignitaries, were on the stage doing a program. We didn't know that, but we were going past with the Harinam. त्यहाँ चाहिँ केही कार्यक्रम भइरहेको रहेछ. त्यहाँ राजकुमार राजकुमारीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा मञ्चमा थिए. त्यहाँ विशेष कार्यक्रम भइरहेको रहेछ, हामीलाई थाहा भएन. हामीहरू हरिनाम संकीर्तन. So the Princess Saha, Rajkumari, she could hear the Kirtan. ती राजकुमारीले त्यो कीर्तन सुन्नुभयो हरिनाममा हामीले गाएको. And she was very attracted. उहाँ चाहिँ आकर्षित हुनुभयो कीर्तन सुनेर. Actually, she was pretty fed up with the Brahmins of Nepal. She was bored with the Brahmin culture of Nepal. उहाँ चाहिँ यो नेपालको ब्राह्मण कल्चरको बारेमा उहाँलाई थाहा थियो. She was bored. She was tired of it. उहाँलाई दिक्क लागेको थियो यो ब्राह्मण कल्चर, ब्राह्मण संस्कृतिबाट. So from the stage, she could see the Harinam going fast. त्यहाँ मञ्चबाट उहाँले देखिराख्नु भएको थियो हरिनाम एकदम छिटो छिटो भइराखेको थियो. So she sent the program servants, go and bring them here. Bring the Hare Krishna devotees here on the stage. त्यसपछि यी राजकुमारीले चाहिँ त्यहाँ कार्यक्रममा सञ्चालक मध्येका कसैलाई भन्नुभयो र त्यो हरे कृष्ण गरिराखेकाहरूलाई यहाँ मञ्चमा लिएर आऊ भनेर पठाउनु भएछ. We were invited up onto the stage with the princess and all the Hindu dignitaries of Nepal. त्यति बेला त्यहाँका ती राजकुमारी र अरू हिन्दू अधिकारीहरूको आह्वानमा हामीहरू चाहिँ मञ्चमा गइयो. Prabhu Vishnu was the leader there. Prabhu Vishnu Das, my godbrother. प्रभु विष्णु प्रभु चाहिँ जो मेरो गुरु भाइ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यो नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो. I wasn't there. I came a few weeks later. यो चाहिँ म त्यो बेलामा थिइनँ, म केही हप्ता पछि आएको थिएँ. And we did Kirtan on the stage and getting people to dance and sing. त्यसपछि चाहिँ मञ्चमा चाहिँ कीर्तन गर्दै चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई गाउनुस् नाच्नुस् भनिराख्नु भएको छ उहाँ. Prabhu Vishnu made a talk how this is, Harinam Harinam eva kevalam kalona seva naseva gachit. He gave a short talk how this chanting the Maha Mantra is the main thing and is the essence of all Vedic knowledge, like that. उहाँले चाहिँ त्यो सभामा त्यो कार्यक्रममा चाहिँ प्रभु विष्णु प्रभुले चाहिँ यो कलियुगमा हरिनाम नै एउटा मात्रै उपाय हो, सबै शास्त्रको सार यही हो भन्ने विषयमा नाम जपको बारेमा, नाम संकीर्तनको बारेमा चाहिँ छोटो भनाइ पनि राख्नुभयो. This was 43 years ago. यो चाहिँ 43 वर्ष पुरानो कुरा म तपाईलाई भन्दैछु. It was a historic occasion actually. यो वास्तवमा ऐतिहासिक एउटा कार्यक्रम थियो, अवसर थियो. And from that program we got accepted respectability by all the Hindu community. त्यसपछि हिन्दू समुदायले हामीलाई एउटा त्यो कार्यक्रम मार्फत हामीलाई स्वीकारेको पनि अनुभूति भयो. Especially one gentleman called Kamraj Keshav Sharan, who was a big leader, and he used to do the program on the Radio Nepal, the religious programs, the Radio Nepal. एकजना विद्वान खेमराज केशव शरण भन्ने पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ रेडियो नेपालमा कार्यक्रम पनि चलाउने गर्नुहुन्थ्यो. And then he used to invite us to all his programs, the Sanatan Dham Seva Samiti. उहाँले चाहिँ हामीलाई सनातन धर्म सेवा समिति इत्यादि कार्यक्रमहरुमा बोलाइराख्नुहुन्थ्यो, निमन्त्रणा गरिराख्नुहुन्थ्यो. This is a true story, what happened actually. यो चाहिँ सत्य घटना हो जुन चाहिँ भएको थियो. So it just shows how the
the chanting of the holy names, it immediately, how do you say, it is actually Vedanta. It is the essence of all Vedic knowledge, the chanting of the holy names. यसरी भन्न सकिन्छ कि यो कसरी चाहिँ हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तन नै यो वेदान्तको सार हो भन्ने कुरा हामीले यहाँ पनि देख्न सक्छौं. It's not actually sentimental. यो कुनै भावुकता होइन. There's a famous verse in Narad Muni asked his father, Lord Brahma. एउटा प्रसिद्ध श्लोक छ, नारद मुनिले आफ्नो पिता ब्रह्मालाई सोध्नु भएको छ. What to do for the people in Kali Yuga? They're so fallen. कलियुगका मान्छेहरूलाई के गर्ने, उनीहरू अति पतित छन्. Lord Brahma said, Ichi Shodaka Samnam Nam Kali Kalma Sanasanam Nata Paracharopaya Sare Vedeshu Krishna. I said this before in the class. मैले अघि सुरुवातमा पनि भने यो ब्रह्माजीले चाहिँ यो 16वटा शब्दले भनेको यो नाम चाहिँ कलियुगका मान्छेहरूको कल्मशलाई नाश गर्छ भनेर भन्नुभयो. Because to know Krishna means to know Vedanta actually. वास्तवमा कृष्णलाई बुझ्नु भनेको वेदान्त बुझ्नु हो. Lord Chaitanya is going to explain this in this conversation with the Mayavadis. यो मायावादीहरूसँगको वार्तालापमा श्री चैतन्य महाप्रभुले यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ. And in 15:15 Bhagavad Gita, Krishna says, Savasya chaham vidisani visto matha smritim gyanam apanam cha vedascha save aham eva vedyo vedanta krid veda vid eva chaham. I am the knower of the Vedas. I am the compiler of the Vedas, and I know Veda as it is, Krishna says. भगवत गीताको 15 अध्यायको 15 श्लोकमा कृष्णले भन्नुहुन्छ कि म नै वेदान्तको ज्ञाता हुँ, वेदान्तको संकलनकर्ता हुँ र वेदको वक्ता पनि हुँ र सबै वेदबाट जानिनु पर्ने विषयवस्तु हुँ. So how long do we have to go now? Nilacha, Sankirtan? नीलाचल प्रभु. Oh, sorry. But it's been very interesting, and I remember the nice story. मैले माफ गर्नु होला, यो रमाइलो घटना मलाई याद आएको थियो, मैले भने. And we can begin next time. Now we can have a few questions. अब बाँकी रहेको कुरा हामीले फेरि अर्को पटक पर्सि अगाडि बढाउँछौं. अब केही प्रश्न छ भने प्रश्न गर्नुभयो. I can tell you a few more things about what happened in the history if you like, but if you have any questions. तपाईहरुलाई मैले इतिहासमा के भयो भन्ने बारेमा अरु केही कुराहरु पनि भन्न सक्छु, तर यदि तपाईहरुको प्रश्न छ भने प्रश्न सुनौ. Someone ask a question, please. कसैले प्रश्न सोध्ने हो, सोध्नुस्. Oh, no prasadam. No prasadam. एउटा क्वेशन छ. वन क्वेशन गुरु महाराज. अलि म भन्नु, म महाराजलाई पछि भन्छु. Hello, question. प्रभुजी, योगेश्वर प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. This is a humble observation, my Guru Maharaj. मेरो क्वेशन चाहिँ जस्तो रामानन्द रायलाई चाहिँ चैतन्य महाप्रभुले के रे किन चाहिँ म मायावादी सन्यासी हुँ के रे अब यो चाहिँ तपाईले बढी जान्नु भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको कुरा चाहिँ एउटा कन्फ्युज भएको थियो. So his question is that why Lord Chaitanya said to Ramananda Rai that I am Mayavadi sannyasi, I don't know, please teach me. Why he said like that? He's just standing. Etiquette is he's being kind of polite. Oh, why are you embracing Mayavad sannyasi like this? Because he was initiated by his best guru was Mayavadi,
case of Bharati. So he was actually. त उहाँले यो विनम्रतावश उहाँले रामानन्द रायसँग भन्नुभएको पनि हो र एउटा कुरा सत्य यो पनि हो कि उहाँको सन्यास भेष गुरु चाहिँ केशव भारती हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ मायावादी सन्यासी नै हुनुहुन्थ्यो। But it is said, I've heard Jaipataka Maharaj explain. हाम्रो जयपताका स्वामी महाराजले व्याख्या गर्नुभए अनुसार यस्तो भनिएको छ कि when Keshav Bharati gave him sannyas and he said the sannyas mantra, he was saying the Mayavadi sannyas mantras. केशव भारतीले चाहिँ मायावादी सन्यास मन्त्र भन्नुहुन्थ्यो। Lord Chaitanya whispered in his guru's ear the actual mantra for the sannyas, and he repeated that to Nimai Pandit. वास्तवमा चैतन्य निमाई पण्डितले चाहिँ यी गुरुले भन्नुभयो मैले तपाईलाई के मन्त्र दिने भनेर भन्नुभएको थियो र त्यसमा चाहिँ अनि निमाई पण्डितले चाहिँ ल यो मन्त्र दिनुस् भनेर चाहिँ उहाँको कानमा पहिला निमाई पण्डितले मन्त्र भन्नुभयो अनि त्यही मन्त्र चाहिँ केशव भारती सन्यासीले चाहिँ दोहोर्याएर चैतन्य निमाई पण्डितलाई भन्नुभयो सन्यास मन्त्र दिनुभयो मन्त्र दोहोर्याउनु भयो। So he initiated Keshav Bharati, Lord Chaitanya initiated Keshav Bharati, and then Keshav Bharati initiated him. This because he was the Supreme Personality of Godhead, he could do that. भगवान हुनुहुन्छ श्री चैतन्य महाप्रभु त्यसकारणले उहाँले यो गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले पहिला चाहिँ केशव भारतीलाई दीक्षित बनाउनु भयो मन्त्र दिनुभयो अनि त्यही मन्त्र चाहिँ केशव भारतीबाट उहाँ आफूले स्वीकार गर्नुभयो अनि आफूले दीक्षा लिनुभयो। He was Ekadandi sannyasi actually. He was in the Shankar Sampradaya. उहाँ चाहिँ एकदण्डी सन्यासी हुनुहुन्थ्यो खास गरी यो शंकर सम्प्रदायमा। But he taken initiation from Ishwarapuri. He was Tridandi sannyasi. तर चैतन्य महाप्रभुले चाहिँ who had taken initiation from Ishwarapuri? Nimai Pandit. Okay, तर निमाई पण्डितले दीक्षा पहिले that was before he took sannyas. सन्यास लिनु भन्दा पहिलाको दीक्षा चाहिँ उहाँले ईश्वरपुरीबाट लिनु भएको थियो जो चाहिँ त्रिदण्डी सन्यासी हुनुहुन्थ्यो। So it was more like a formality that he was यो चाहिँ Shankar Sampradaya. यो शंकर सम्प्रदायको चाहिँ दीक्षा चाहिँ यो औपचारिकताको लागि उहाँले लिनु भएको। So with Ramananda Roy, he was just being very humble, you know. यो रामानन्द रायसँग उहाँ एकदम विनम्रता प्रस्तुत गर्दै यो कुरा भन्नुभएको हो। Because Ramananda Roy was a great Vaishnava. So Lord Chaitanya was saying, why you want to embrace Mayavadi sannyasi like me? He's being humble. रामानन्द राय महान वैष्णव भक्त हुनुहुन्थ्यो अनि विनम्रता प्रस्तुत गर्दै यहाँ चैतन्य महाप्रभुले म यस्तो मायावादी सन्यासीलाई किन अंकमाल गर्नु तपाईँ भनेर। This was a loving exchange actually, because Ramananda Roy is in the Krishna Leela is Lalita, and Lord Chaitanya is Krishna. So they were meeting after thousands of years again in different forms. कृष्ण लीलामा रामानन्द राय चाहिँ ललिता सखी हुनुहुन्थ्यो र चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हुनुहुन्छ। त अब कृष्ण र ललिता सखीको हजारौं वर्ष पछाडि फेरि अर्को रूपमा भेट भइरहेको थियो र यहाँ प्रेमको आदान प्रदान हुँदै थियो। त्यो क्रममा यो उहाँले बताउनु भएको। It's quite a lot of educational matter here in this purport, but I find it very interesting. I think some of you will learn a lot from hearing these verses. यो श्लोकको तात्पर्यमा चाहिँ मैले धेरै शैक्षिक कुराहरू धेरै सूचनाहरू पाएको छु। तपाईहरुले मैले पनि यहाँबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौं। I can't say I know all this. I'm learning from Srila Prabhupada. At the same time I'm reading it, I'm learning. मैले यो भन्न सक्दिन कि मलाई सबै थाहा छ भनेर। मैले श्रील प्रभुपादबाट सिक्दै छु र यहाँ मैले पढ्दै छु र सिक्दै पनि छु। The devotees like Kripala Gosandra and many, all of you may know much more than me, and you can appreciate the knowledge that Prabhupada has coming from Guru Parampara.
Now you are also doing like Lord Chaitanya. Yeah. महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ कृपालु गौर सुन्दर प्रभु जस्ता भक्तहरूलाई अरु पनि भक्तहरूलाई यो कुराहरू थाहा हुन सक्छ र तपाईहरुले यो तात्पर्य पढ्दाखेरि चाहिँ श्रील प्रभुपादले उल्लेख गर्नुभएको कुराहरू यहाँ भेट्दा श्रील प्रभुपादलाई चाहिँ प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ। I'm very much happy to be giving these Zoom classes to everyone. It's great fun, and we're learning something from Srila Prabhupada, and it's very close association. Even when I'm in Nepal, I can't get together with you like this. It's not easy. म चाहिँ अत्यन्त खुसी छु, अत्यन्त प्रसन्न छु यो जुम क्लास गर्न पाएकोमा, यहाँ हरेक श्रील प्रभुपादको पुस्तक मार्फत उहाँको संगत गर्न पाएकोमा र तपाईहरुसँग पनि यसरी जुम मार्फत सम्पर्कमा रहन पाएकोमा। नेपालमा भएको भए पनि म यसरी सजिलै यति उपलब्ध हुने थिएन, तपाईहरुसँग संगत गर्न पाउँथिन। Any more questions? Sankatam Prabhu, yeah, any more time or what? Thank you, Guru Maharaj. You have to finish? Okay. Chachimata? Oh, great. How are you? Hari bol, Hari bol, Hari bol. Guru Maharaj darshan भन्नु। Hare Krishna. Guru Maharaj dandavat pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. I need Guru Maharaj भन्नु। Guru Maharaj dandavat pranam. Sachi Mataji। Sachi Mataji. How is your health? First ठीक छ? ठीक छैन? स्वास्थ्य ठीक छ माताजीको भन्नुहुन्छ गुरु महाराजले। साची माताजी तपाईको स्वास्थ्य ठीक छ भनेर भन्नुहुन्छ। गुरु महाराज भन्नु। Guru Maharaj दण्डवत pranam. उहाँले म सती देवी हो। उहाँले कृष्ण मते अस्तु। उहाँले Sachi Mata gives me the best tilka laddu. तिलको लड्डु दिनुहुन्छ। In the whole of the Brahmanda सची universe, gives me the best tilka laddu. यो ब्रह्माण्डमा सबभन्दा राम्रो तिलको लड्डु सची माताजीले मलाई दिनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। Hare Krishna, thank you very much. हस् तपाईहरुलाई धन्यवाद। हरे कृष्ण। Kasi my Fariamla. ल पर्सि फेरि भेटौँला। हरे कृष्ण। Thank you, Guru Maharaj. What do I say? Guru Maharaj. I forgot it. Daju. हस् त दाजु। Host Daju Dadi. Host Daju Didi. आनंद कोटि वैष्णव